Thanks. Yeah, welcome everyone. Yes, thank you. I'm sharing my screen right now. Yes. Okay, thanks. Welcome everyone. Welcome Abdullah Ibrahim, Abdullah Silmo, Muhammad Mudrik, Muhammad Al-Amrani, Uthman Ahmed, and Yusuf. Welcome. Right now درس اليوم راح يكون لطلاب القسم العلمي. أي طلاب الأدبي بإمكانهم يعني يأخذوا فكرة، ما في مشكلة طالما هو درس للاستفادة. No problem. بس ليس ملزمين. هو أي بيج عبد الله the book page 68 page 68 لطلاب القسم العلمي. لكن عبد الله إبراهيم, if you have time, no problem, you can attend with us to get an idea. But I mean, this lesson is not is not obligatory for the exam. Abdullah, page 68, yes. 48. No, 68, Abdullah. No, 48. Yeah. So today we study something related to the sound, and it was sound. Like this. I'm sorry for being late. Yeah, welcome, Ubaida. Welcome. So before we start talking about sound, let me ask you this question. Okay, which one is faster, the speed of light or the speed of sound? أنتم طلاب علمي. They should know the speed of light. سرعة الضوء أو سرعة الصوت، أيهما أسرع؟ الضوء. Yes. So how can you prove that to me? ممكن تعطيني شيء علمي تثبت هذه النظرية أو هذا الشيء؟ Firecrackers. بطيء. This is a good idea. When you fire crackers or fireworks. Another example. عندك يوسف lightning or thunder. Oh yes, it's here. Okay, lightning and thundering. Lightning يعني البرق. Thundering يعني الرعد اللي هو الصوت. لما تسمع صوت البرق، صوت الرعد، أيهما تسمع أولاً؟ Lightning or thundering? lightning. I mean, بالبداية الضوء صح؟ You Yes. look at the light, lightning. you look at the light first and then you hear the sound. After a few seconds, you start hearing the sound. What does it mean this? إيش تفسر هذا؟ What does it mean? Why? Means Yes, Abdullah? It means that light is faster than sound. Yeah, it means that the speed of light is more than the speed of sound. سرعة الضوء أكبر من سرعة الصوت. عشان كده تشوف ضوء البرق أولاً. Like this. It's a good idea. So, inshallah, today we talk about sound, and we have different topics like sound waves. موجات الصوت. This is the first one. And here we talk about frequency, تردد. Here you can see different waves, and we talk about this. هذا محذوف مو جاي معانا. هذا يونت 6 يا أستاذ. لا هذا الدروس العلمية والأدبية يا عبد الله مش it's not unit 6. You understand? هذا الدروس العلمية والأدبية في هذا العام ما ذكروا شيء محذوف حسب ما اطلع. إلا يونت 6.
لا مش يونت 6 هذا الساينس بس هذا مو يونت 6. يعني طيب أدري. دروس علميه وادبيه خارج الوحده السادسه. يونت 6 محذوف. Yes, but this is طيب. science. الدروس علميه عبد الله. It's not related to unit 6. Yes. And also we study ultrasonic sound, الموجات فوق الصوتيه، ونعرف ايش معنى فوق الصوتيه. What does it mean? And volume. نعرف what's the difference between Ultrasonic. volume and sound. ايش الفرق ما بين كلمة sound وكلمة volume؟ طبعا انتم يهمكم كطلاب يس يهمكم كطلاب في القسم العلمي. Just let me check something. Thanks Yusuf. Now I saw your writing because there was a problem in the chat box. I couldn't read it. Yeah. Okay, so I'm sharing again. Yes. Ubaida and Abdullah, please open your cameras again. Okay, so let's see. في بعض انتم يهمكم مثلا كطلاب القسم العلمي يهمكم من هذا الدرس مش حفظ، يهمكم انه تحفظ المصطلحات الكلمات. يعني احيانا في الاختبارات الوزاريه اغلب القطعه اسئله القطعه تكون من الدرس العلمي او الادبي بالنسبه للادب. So please, so here you should at least understand the vocabulary. If there is a question, match, underline, correct, or something like this, it will be easier for you. So here we have some vocabulary. Sound waves. What does it mean? موجات الصوت. موجات الصوت. موجات Yes. الصوت. موجات الصوت. Sound waves. Substance. مادة. Matter. The same meaning of matter. Outer space. فضاء الخارجي. فضاء. Yeah, outer space. Vibrating. My mobile is vibrating. الاهتزاز أو الزز. ارتجاج أو اهتزاز. ارتجاج أو الاهتزاز. If you are in the class or if you are in the mosque, please make your mobile vibrating or silent. ردد. اهتزاز له علاقة بالتردد عبد الله. Thank you. اهتزاز. Yeah, like this. Molecules. جزيئات. درست كلمة أخرى مشابهة لها اللي هي particles. Particles. Great. ضغط. جزيئات. Particles. The same meaning of molecules. Be careful about these two words. Frequency. تردد. Yeah, like this. Intensity. Intensive. Intensity. نسيت. كثافة. كثافة. Yes. Graphs. Look, these are graphs. مخطط أو رسم جدول أو بياني. جداول. رسم مخططات. يعني مخطط. Yeah, like this. Ultrasound. Beyond sound. الهواء. لا هذا الصوت عبد الله. But ما فوق الصوت. ما وراء الصوت وما فوق الصوتية. يقول أشعة فوق الصوتية. A beam of light. شعاع ضوء. Yes. Volume. What's the difference between sound and volume? الساوند هو الصوت، الفوليوم هو عدد الصوت أو قديش، عشان تعرف قديش الصوت اللي هو كبير. حجم الصوت. Yes. حجم الصوت. حجم الصوت. Yes. In your mobile, if you have music, say the volume up or down. Lower the volume like this. Yeah, like this. Okay, so thank you very much for helping me to translate the meaning. My pleasure. This vocabulary we are going to need them or to
to find their meanings in the paragraph that we are going to read now. So let's start one by one. I start with Abdullah Ibrahim. You can read the first part. Sound travels as waves, unlike light waves. Sound waves need a substance such as air to travel through, because sound waves cannot travel through a vacuum. There is no sound in outer space. Sound is created by One minute, something. Abdullah. Okay. Yes, teacher. مين يقول لي ايش الفرق؟ احنا درسنا درس اللي هو الصوت، عفوا الضوء، لايت، والعدسات وهي الاشياء. مين يقول لي ايش الفرق بين موجات الصوت وموجات الضوء؟ يلا. أستاذ الأمواج الصوتية تنتقل عبر الهواء. ممتاز عبد الله. Yes. Impressive, but not surprised. موجات. Look here they said what? Here. Unlike. احنا درسنا like و unlike على خلاف. Unlike light waves, sound waves need a substance. يعني مو مثل أو غير على خلاف. يعني موجات الصوت تحتاج مادة، وسط مادي تنتقل عبره، لا تنتقل عبر الفراغ. يعني مثلا الهواء. Look, because sound waves cannot travel through vacuum. لا تنتقل عبر الفراغ. مثل موجات الصوت، عفوا موجات الضوء تنتقل عبر الفراغ، لكن موجات الصوت تحتاج وسط تنتقل عبره. عشان كذا there is no sound in the outer space. في الفضاء الخارجي ما في صوت. ليش؟ لأن موجات الصوت تنتقل عبر وسط، وهناك ما في وسط، في فراغ. So there is no sound in the outer space. لأنه في فراغ، والصوت لا ينتقل، موجات الصوت لا تنتقل عبر الفراغ. Okay, let's go on the next paragraph. Yes, Muhammad Mudrik. Sound. Oh, me, okay. Sound is created by something vibrating as the source of the sound and vibrates an odd string. For example, the molecules in the air near the source squeezed together. They in turn is against the molecules next to them are pulled back into a place by molecules behind them. In this way, sound waves move through the air. Yes. يعني موجات الصوت تنتقل عبر الهواء. هو أعطاك مثال هنا. For example, عود. جيتار. عود. For example. احنا لازم يكون في اهتزاز. لازم يكون احنا لما أوتار العود هاي عشان تصدر صوت لازم يكون في اهتزاز. ولما يحصل اهتزاز موجات الصوت تتصادم مع بعضها البعض وتنتقل يعني عملت التردد. عبر الهواء. تمام. واحنا نسمعها بالشكل اللي تسمعوه لما تسمعونه when you listen to the music. Okay, so this is example. So sound waves move through the air. يعني ما فيش حاجه اسمها فراغ مثل الضوء ينتقل عبر الفراغ، لكن لازم وسط هوائي عشان الاهتزاز. Yes, Muhammad? Nothing. You got the idea about sound waves and what's the difference between sound waves and light waves? يعني من الاختبار قد يجي يخدعك يعطيك اختيارات. Spread through vacuum. Sound waves. Spread through air. Sound waves through air. Light through what? Vacuum. اللي هو الفراغ. Okay, so let's go to frequency. من يقول لي ايش الموجود هنا؟ What do you see here? 1, 2, 3. Different frequencies, teacher. ترددات صوتية مختلفة. طيب تلاحظوا انه نفس التوقيت the same time for the first, the second, the third one. But why? طول الموجة يختلف. ليش طول الموجة يختلف؟
وهنا موجات كثيرة وهنا موجات أكثر مع إنه نفس التوقيت. Teacher, the لأنه على حسب intensity and strength. الانتنسيتي والسترينث. حسب الكثافة. Yes, intensity. Yes. Yes, and This strength. is the point. Nice. So Ubaida, you can read this point. Which one is it? Sound waves. This the yellow. The yellow one? The yellow part. Wait, I'm lagging. Yes, Ubaida. Sound waves can be represented by graphs showing how intensity or strength varies With time. time. These graphs are at a frequency of Ubaida, maybe there is a problem in your internet connection. Yes, he's lagging very hard. So again, start from here again. Can I repeat this? Here. At a frequency of 20 hertz, one complete wave occurs in 1/20 seconds. Frequency of 50 hertz, there are 2.5 waves during the same time, and at 100 hertz, there are 5. Yes, thanks Ubaida. So then ايش اللي يغير من موجة الصوت مع انه التوقيت نفسه the same time. بايش يقاس موجة الصوت؟ بايش تقاس؟ تردد الصوت Hertz. hertz. So here ممكن نمثل لموجات الصوت او التردد بهذا الرسم البياني. Okay, in this by these graphs. So here يبين كثافة التردد. Look here. These graphs represented the sound of 3 frequencies. 3 ترددات. The first one 20 hertz. 20 hertz. إذا دورة كاملة تلاحظ أنها 20 hertz. One complete wave occurs in 1/20 second. في 1/20 جزء من الثانية. But in the second one لما يكون كثافتها 50 hertz 2.5 waves. 1 2.5 2.5 موجتين ونص. But لما تكون الكثافة 100 hertz شوف 1 2 3 4 5 there are 5 waves. لأن إيش اللي يحدد؟ إيش اللي يغير مع إنه التوقيت نفسه؟ The hertz. Yeah, the intensity or the strength القوة أو الكثافة هي اللي تغير. Yes. Okay, so محمد العمراني, can you read this part, please? Yes. Sound range of from very low to very high. What makes the pitch different is the frequency of the sound waves. Frequency is measured in hertz. Measured in hertz. Yeah. The number of waves per second. 1 hertz is equal to 1 wave per second. A person with very good hearing can hear sound down to about 20 hertz and about 20 kilohertz or 20,000 hertz. Yeah, thank you. So here, هذا الصوت يتراوح. Abdullah, are you hearing? Yes, teacher. Abdullah Silmo, yes. What's your question? اقرأ يا أستاذ. بعطيك جزء Abdullah. You will read in this part, inshallah. Don't worry. So sound range from very low to very high. Look, very low to very high. هكذا يتدرج. إذا الفريكونسي يقاس بوحدة قياس تسمى HZ Hertz. Yeah. إيش معناها؟ The number of waves per second. يعني شيء موجة.
Yes عبد الله. 1 هرتز 1 هرتز كم يساوي؟ موجة واحدة بالثانية. 1 هرتز يساوي موجة واحدة بالثانية. 1 wave per second. طيب الإنسان العادي like me and you and anyone can hear sounds down to about 20 hertz. 20 يعني حوالي 20 كيلو هرتز. نعم 20 هرتز يمكن يوصل إلى 20 كيلو هرتز. يعني كم تساوي 20 كيلو هرتز؟ 20,000 هرتز ما يساوي. هذا الإنسان العادي. لأنه راح نشوف في أصوات ما نسمعها إحنا البشر. ونعرف لماذا. Why? Like this. Look here. في حاجة اسمها ultrasonic sound يعني أصوات ما فوق الصوت أو موجات ما فوق الصوت. ليش إحنا كبشر ما نسمعها؟ موجات فوق الصوتية. What's the reason behind that? Because there is a limit to what humans can hear. And I believe this only machines can pick up this type of sound. And also we don't need for that عبد الله. إحنا البشر الله سبحانه وتعالى ما نحتاج جعلنا ما نحتاج إن إحنا نسمع الحاجة الموجات فوق الصوتية وما نحتاج لها في حياتنا. We don't need them. But there are some animals and birds they need that. Like what? في حيوانات وطيور يعني تسمع الموجات فوق الصوتية سبحان الله. Like what? Like bats, dolphins. Bats الخفافيش and dolphins. ليش يحتاجوهم؟ بنعرف الآن ليش الله سبحانه وتعالى جعلهم يسمعوا الأصوات ما فوق الصوتية. Why? Because they need that, but we human we don't need for that. So this one, I give it to Abdullah. Can you read this part? نشوف الإبداع. فريند هذا ايش اسمه؟ هير عبد الله بعطيك هذا النص اللي هنا. Ultrasonic sound. Sound can be heard by many animals. Yes. Unless best and dolphins. Dolphins can produce and hear sounds of 120 kilo hertz or more. Yes. Ultrasonic sound. Sound always allows bats see in the dark and dolphins to find their way nice bro underwater. Thanks Abdul. Okay, so I'm under the water. We realized or we understood that ultrasounds can be heard by some animals. من ضمن هذه الحيوانات اللي هي bats and dolphins. Let's find out. ممكن يسمعوا إلى صوت يوصل إلى أكثر من 120 كيلو هرتز. أكثر من 120 كيلو هرتز. يعني إيش؟ سبحان الله. For example, bats they need that because they see in the dark. يعني يسمعون صوت اللي تجعلهم يشوف بالظلام إنه يسمع موجات فوق صوتية. هل تساعده إنه يشوف بالظلام؟ طيب الدولفينز إيش تفيدهم؟ They can find their way. هم تحت البحر، إن هم عميقين في البحر. يعرف فين طريقه في الماء سبحان الله. So we human we don't need for hearing ultrasound, but animals they need for that because they need that in their lives. Like this. Communicate. Yes. Yeah, to communicate they need that to go. Yeah, like this. Next one, give it to Muhammad Ashraf. You can read part of this. Come on, man. Yeah, frequencies.
يلا أشرف. محمد أشرف مستحي. Mr. I can. Look, some students they haven't read yet. Okay, Teacher, let Uthman read. Yes, let Uthman read. Yeah, we still have Uthman Mudrik, and none of your Yusuf. business. Because I need everyone Uthman is to read smoking. part. Didn't need your opinion. Uthman is Didn't need your smoking right opinion. now. Yeah, okay, Yusuf says I Uthman, can start reading. open my mic. بيشتغل بالمسواك. Yusuf is smoking. Oh, Yusuf, you can't open your mic. Oh, that's sad. Sadness. So, Sadness. Uthman, read frequencies. Frequencies higher than those that can be heard by people are called ultrasonic, meaning beyond sound. Beyond sound يعني ما وراء الصوت. One of the special Special qualities of ultrasound is that it doesn't spread out nearly as much as ordinary sound. So it can be directed almost like a beam of light. Yeah. In industry, it can be used to find invisible flows in solid metals. Thank you very much. Okay, so أحسن من عبد الله. مثل ما قلنا الآن frequencies higher than those can be heard by people are called ultrasonic, meaning beyond sound. Beyond sound يعني ما وراء الصوت، مثل ما نقول ما وراء الطبيعة. يعني شيء غير ممكن إنك تسمعه كبشر يعني. So here ليش why can't we hear ultrasonic sounds؟ ليش ما نسمعهاش؟ لأنه إيش؟ لا تنتقل بنفس It's useless for us. لا تنتقل بنفس الطريقة اللي ينتقل فيها الصوت العادي اللي نسمعه. Yes. طيب إذا ترتبط بحاجة شبيهة للضوء، لأشعة الضوء. طيب إيش نستفيد منها في حياتنا العملية إحنا كبشر بعيداً عن الحيوانات؟ الأشياء اللي يستخدموها. Invisible flows, Mr. In industry في الجانب الصناعي it can be used to find invisible flows تدفقات غير مرئية للمعادن الصلبة. هكذا يستفيدوا منها في المجال الصناعي. أنتم طلاب القسم العلمي تبحثوا عن هذا الشيء وتعرفوا كيف يستخدموا الأشعة الفوق صوتية في الصناعة أو في الجانب الصناعي. Okay, the last one we are going to talk about is the volume. And we said the difference between volume and sound. What is it? I said volume can be measured. Can be measures. A volume it means حجم الصوت نفسه، مقياس. حجم الصوت. The size of the volume. Yeah, but sound الصوت العالي، الصوت بنفسه. Yeah, like that. محمد أشرف, are you ready now? Thank you. Muhammad, are you hearing us? Okay, so... Who, me? Sorry? Me or Muhammad Ashraf? No, Ashraf. Muhammad Ashraf doesn't hear. Okay, so yes, Ubaida, you can read some of this. Explain it. All right. Volume or loudness is measured in decibels. The sound of people talking measures between 50 and 70 decibels. And the sound of a jet plane taken off measures between 110 and 140. Sounds of more than 120 decibels cause pain and can lead to deafness. Oh my God! You see? Oh my God. That's why when you use your mobile, they tell you what? عجبتني ال 40. Yeah, don't raise up the sound of music. Maybe because it can hurt your ear. Yeah, Mr. My ears are done. Because of music? Your ears is finished. Bad. Yeah, Allah, it's finished. They are finished. Yeah, be careful. Your ears is finished. Guys, the loudness or the volume is measured by
something called decibels. Decibels اختصار لكلمة dB. هذا مختلف عن كلمة الهرتز. Yes. Okay, the sound of people talking measures between 50 and 70 dBs. يعني أعلى صوت ممكن يوصل 70 dB. لكن صوت الطائرات النفاثة 110 between 110 and 140. أحيانا إذا كان الصوت أكثر من 120 more than 120 dBs, it can cause pain in your head or can lead to deafness. Listening of deafness. Oh my God. بإنه ما تسمع. You can't hear. Yeah, you can't hear. الصمم. Deafness, Deafness. الصمم. Deaf. Can lead to deafness. أصنم. Yes, الصمم. Okay, so time is up now. So inshallah, next class we discuss something about sound and we do some exercises in the workbook. I help you to do them together. I hope that you got an idea. أتمنى إنه من جانب علمي أخذتوا بعض المعلومات الخاصة بالصوت. Thank you, Mr. for this scientific lesson. Yeah, because you are science students. You should know what is the sound wave, frequency, and how can we measure frequencies, ultrasound or ultrasonic sounds, and what are the animals and birds need that, and also the volume. And how can we get the benefit in our life? But Abdullah is not a scientist. Sir, we are I'm a scientist student, but he's interested.